problems we are facing while teaching English. It's very important. మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చింది ఇంపార్టెన్స్ అఫీషియల్ సపోర్ట్ సపోర్టివ్ లాంగ్వేజ్ లాగా ఇంగ్లీష్ పెట్టిండ్రు 15 years బ్రిటిష్ వాళ్ళతోటి మనకు అది వచ్చింది సార్. సో మనం దానికి బాగా అడిక్ట్ అయిపోయి ఉన్నాము ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్కి. సో దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. వి నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. సో హౌ వీఆర్ టీచింగ్ ఇన్ అవర్ while transacting also in the classroom, how we are teaching in our classroom. So now we will see some scenarios are there. ఎట్లా మనము ఇంగ్లీష్ని టీచ్ చేయాలి అని సినారియోస్. సో ఇంగ్లీష్ అండ్ ఈవీఎస్ అండ్ మీరందరూ యూ విల్ కమ్ టు నో ద సినారియోస్. ఓకే, ఎట్లా టీచ్ చేస్తాము అనేది తర్వాత. సో ఓకే, సో వాట్ ఇంగ్లీష్ ఆర్పీస్ ఇఫ్ యూ ప్లీజ్, వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ వైల్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్? What are okay? Yeah. Surrounding language is domination. There is no English atmosphere. There is no English atmosphere. Ah, sir. The students' families are from our mother tongue. Okay. Anta Telugu surrounding. We are living in the Telugu surrounding. That is the main problem. Okay. So దానికి సొల్యూషన్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇంగ్లీష్ ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ టు టీచ్ ఇట్ ఇన్ ఏ న్యాచురల్ మెథడ్. న్యాచురల్గా వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకునేలాగా మనము ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేయాలి. ఏదో అంటే ఫారెన్ లాంగ్వేజ్గా మనం ట్రీట్ చేయదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ టీచర్స్ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ దట్. మనం దాన్ని ఓన్ చేసుకోవాలి. ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ మనం తీసుకున్నాం, ఇంకా దాన్ని కొంచెం తీసుకుంటే everything is fine. మనకి ఇంగ్లీష్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీబడి నోస్, ఎవ్రీబడి టాక్స్. మన కమ్యూనికేషన్కి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదు. సో వీల్ టేక్ ఎ ఛాన్స్ నౌ. అవర్ క్లాస్, అవర్ చిల్డ్రన్, దే ఆర్ ద మీడియా ఫర్ అవర్ ఇంగ్లీష్ డెవలప్మెంట్ కదా సార్. మనం ఆ ఛాన్స్ తీసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఓకే. సో హియర్ ఆర్ సమ్ సినారియోస్ టు టీచ్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, దిస్ ఈస్ గ్రూప్ 1. ఓకే, మీకు ఫస్ట్ సినారియో ఇస్తా సార్. We are second scenario. Okay, meeku third scenario, sir. Okay, I'll give the paper. Sir, connect with the teacher. They came from the family. So just to make a connection with the children, she will pose a general questions. That is interaction. So in the first scenario that is happening. Afterwards, she will help the children to convert. ఫ్రెండ్లీగా మదర్ టంగ్లో మాట్లాడడానికి టీచర్ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సినారియోలో ఇలా జరుగుతుంది. గ్రాడ్యువల్లీ ఫ్రెండ్లీగా కన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ చిల్డ్రన్ విల్ షేర్ దేర్ ఒపీనియన్, షేర్ దేర్ వర్డ్స్ ఇన్ తెలుగు. సో ఆఫ్టర్వర్డ్స్ టీచర్ విల్ ఓకే గ్రాడ్యువల్లీ ట్రాన్సాక్టెడ్ ఇన్ టు ద లెసన్లోకి స్లోగా వాళ్ళని ఇంటరాక్టివ్ క్వశ్చన్స్ తోటి తీసుకొస్తుంది అనమాట. ఓకే సార్. ఓకే, ఫస్ట్ గ్రీటింగ్, తర్వాత ఇంటరాక్టివ్ క్వశ్చన్స్, తర్వాత ఫ్రెండ్లీ కన్వర్జేషన్, నెక్స్ట్ గ్రాడ్యువల్లీ ట్రాన్సాక్ట్ ఇన్ టు ద లెసన్స్ త్రూ ఇంటరాక్టివ్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ కూడా ఇంటరాక్టివ్ క్వశ్చన్స్, ఇక్కడ కూడా ఇంటరాక్టివ్. ఇదేమో ఫ్రెండ్లీ మేనర్ to connect with the children. These interactive questions is to come to the lesson. Okay, gradual ga lesson ki lead cheyadaniki ikkada questions adugutu untadi anamata. Next teacher, they will share their thoughts. Afterwards children will పిల్లలు చెప్పే వాటి అన్నిటికి కూడా టీచర్ ఏం చేస్తుంది, అన్ని వర్డ్స్ కూడా మెగాఫోన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే సార్, డస్టర్. ఓకే, ఇక్కడ నేను తప్పు రాసిన సార్. గ్రాడ్యువల్లీ ట్రాన్సాక్ట్, ఫ్రెండ్లీ కన్వర్సేషన్. కమింగ్ టు ద సినారియో 1. సో our friend sir has read the story about how to deal the transaction of the classroom. That is the first scenario. So I will citate all the topics here. What happened in the first scenario? We'll see. Okay. First, teacher entered into the classroom. Actually, it is to be done in a role play anamata. So it takes lot of time. If you cooperate, we'll do. Okay. Chestara sir. Okay. So first, teacher enters into the classroom and greets the children. Okay. Next, she will interact friendly in a friendly manner. I have told you the thing. Next, gradually she will transact into the lessons. While transacting into the lessons also, teacher will pose some questions.
ఓకే స్లోగా ట్రాన్సాక్ట్ చేస్తుంది ఇంగ్లీష్ ఎట్లా అంటే మళ్ళీ లెసన్కి తీసుకురావడానికి షీ విల్ బి ట్రాన్సాక్టింగ్ ఇన్ posing that type of questions, and children will recollect. That question will help to recollect the previous story. Okay, children will share their ideas. Sometimes they may be they may be in English, little bit of English or a little bit of in our Telugu mother tongue also. Teach them megaphones. Manam em cheyali, we are taking them to English world. We are making them to just making them to enter into the English world. So teacher every word she will megaphone into English. Okay, afterwards whatever words children has told and what teacher has megaphone, she will write it on the blackboard. Okay sir, she will write it on the blackboard. Inti what is sir listening aitundi ikkada? Yes sir. L sits అంటే highlights on the blackboard. Yeah, our words ఉన్నాయి కదా సార్. What are the words teacher has written on the blackboard? She will read it in a syllabical way, not by word letter to letter చదవకూడదు. So we have to read it in a syllabical way, holistically. Okay, అంటే కంప్లీట్గా పదం అంతా చదవాలి. Table, teacher had to utter the word table and table. బిల్ అట్లా చదవాలి. TABLE అన్నది చేయకూడదు అనమాట. ఎందుకంటే మనం ఆ ఇంగ్లీష్ వర్డ్లోకి వాళ్ళని అది కనెక్ట్ చేయదు అనమాట. ఓకే, ఆ స్పెల్లింగ్ అక్షరాల మీద వాడు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు కానీ టోటల్ వర్డ్ మీద వాడు కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు స్టూడెంట్స్. ఫోనెటిక్స్ సార్, సిలబికల్ రీడింగ్ అంటే దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దట్ ఆల్సో సార్, ఫోనెటిక్స్ నుంచి వస్తుంది. మనం ఎప్పుడైనా సిలబికల్ వేలో చదివిపియాలన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇన్ ద సినారియో 1 అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ టీచర్ విల్ షో ద పిక్చర్. ఓకే, టెక్స్ట్ బుక్లో పిక్చర్ ఉంది కదా మనకి, ఏ పిక్చర్ తీసుకున్నా ఐదర్ ఫేస్ షీట్ ఆర్ ఏ రీడింగ్లో కూడా పిక్చర్ ఉంటుంది. ఐదర్ పిక్చర్ ఫ్రమ్ ఏ రీడింగ్ షీ will show the picture, and after showing what is happening is she will make groups. She will make into groups, and that group children will discuss among themselves, and supportingly teacher will pose some supplementary questions. What happens then? What is happening in the picture? So అది మీరు తర్వాత కూడా చూస్తారు సార్. విల్ కమ్ టు నో దట్. ఇక్కడ టీచర్ సినారియో 1లో అది చేసింది అనమాట. పిక్చర్ చూపించి నెక్స్ట్ షీ విల్ two characters, they will conversation, they will make a conversation, and afterwards teacher will accept all the conversations. వాళ్ళు ఏమేమి రాసిండ్రో అవన్నీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ఐదర్ ఇన్ తెలుగు ఆర్ ఏమంటారు not be in a perfect English language. She will accept everything, and keywords are again elicited on the blackboard. Children construct the discourse. Children will construct the total discourse. Maybe this is a cat anakunda is miss cheyochu. Maybe this cat, anyway they will construct the sentence and discuss the discourse ni construct chesestaru vallu. Children in groups. Afterwards groups 1 2 3 like this, 3 groups unte they one after other they will present their version. Okay sir. Tarvata teacher ఎవరైనా ఎనీ స్ట్రగలింగ్ గ్రూప్ ఈస్ దేర్, టీచర్ విల్ సపోర్ట్ దట్ గ్రూప్ అండ్ మేక్ దెమ్ టు మేక్ ద డిస్కోర్స్, టు డెవలప్ ద డిస్కోర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్రూప్ ప్రెజెంటేషన్. 1 by 1 group will be presenting their version. Okay, afterwards teacher will listen to their version and she will give some feedback. After teacher will present her version. Teacher itla blackboard meeda her version will be presented, and afterwards teacher takes one of the groups version and she will place it on the blackboard. Now teacher's version is there and also students version is displayed. We cannot display all the groups presentation. Maybe their mistakes are very common mistakes చేస్తారు పిల్లలు. మేబీ అక్కడ when 1 or 2 are different. Okay, common mistakes ఉంటాయి. So after versions, one group version is placed on the blackboard. Editing happens. After children will look at the teacher's version there, and they will edit their own
version. Welcome Sri Lakshmi Madam, SRP from our SCRT. Yeah. So we have done with the scenario 1. We are discussing about the scenario 1. So, okay. Now children will edit by themselves. This is very important, sir. Children will see the teacher version and they will see one of their group's presentation also. Though both are displayed on the board. Now they will edit. Remaining groups, they will edit by themselves. We know how to edit also. First thematically, syntactically, the title editing, some steps అన్ని ఫాలో అయ్యి వాళ్ళు మార్ఫాలజికలీ ఎడిటింగ్ చేసుకుంటారు. సో ఆఫ్టర్ ద ఎడిటింగ్ ఈజ్ డన్, final version will be displayed on the group. Now the children are very perfect with the discourse. అర్థమవుతుంది కదా సార్ ఇట్లా this process. Finally they will get to know the methods of conversation. So and finally what is happening is ఇక్కడ reading జరుగుతుంది. They will read that version of a final version they will read and they will write in the notebook. This is the scenario they followed in the first version. Okay, coming to the second session, review happens, review and the response, and finally final presentation is happening. This is scenario 2. Sir, scenario 3, sir, ఏం జరిగింది, directly she opened the text. That's what we want. Next afterwards what she has done, open చేసిన తర్వాత construct, she asked the students to construct the conversation. Yes, just she opened the textbook, she made children to construct the conversation. Yeah, okay sir, ante directly she asked the students to construct a discourse. yes sir, adi textbook open chesindi, just she told to construct the conversation. Inka any points sir Between the two cats. yes sir Then after that she presented her own. yes she presented her own version. yes sir okay ఇంకా అంతే మూడే. రైట్ సార్, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ సార్, అంతే, ఏం లేదు, మనం అక్కడ ఉన్నదే చెప్పడం అనమాట. సో ఇక్కడ ఏం జరిగినాయి, జస్ట్ షీ ఓపెన్ ద టెక్స్ట్ బుక్, షీ డైరెక్ట్లీ made the children to make the conversation. Scenario 1, scenario 2 and scenario 3. We have seen the scenario 3, just directly opening in the going to the textbook, opening the textbook, children themselves they are writing the conversation and the teacher is presenting in the conversation. Now sir, what is missing in the second scenario? First, second, third sir, మూడు చూడండి, everything is placed. Do not share their own. Yeah, children are not sharing their ideas. Yes, Only teacher used the blackboard. She did not accept the illicit words by the students. right sir, teacher is presenting her own version, not using blackboard. Right sir, adi mistake is done in the second version. Any inka sir, what are we are observing that sometimes we may be doing in our classroom. That's what we have to just judge what is right to do. Third scenario sir, coming to the third scenario, which is right, what do you think, which is right among these three scenarios? Scenario 1 is perfect. Scenario 1 is all are false. Scenario 1 sir, right, everybody? Yes. Is student centered. Sir, The scenario 1 is student centered teaching, but scenario 2 and 3 are teacher centered. right sir, right, very correct sir, this is student centered. These two scenarios 2 and 3 are teacher centered. What is teacher doing in the first scenario? Just she is Friendly nature is in a going on our class. yes, in a friendly manner she is just acting as a facilitator. What is happening in the second and third scenario? Third is actually teacher approach. There is no response in the Yes, student. right sir, this is the right method we have to follow in our classroom transaction. So this will help the children to develop the English language. Yeah, what all they will develop through this method? What all they will develop? ఏమేం డెవలప్ అవుతాయి సార్ చిల్డ్రన్లో?
Yeah, they will. Yes, speaking skills will be developed. Listening skills, so creativity. Creativity will be developed. Listening skills will be developed. He realized his mistakes also. He will edit themselves, identify the mistakes. Yes. Sir? Editing చేస్తారు. That is correction కదా. Editing by themselves. Sir? Writing skills also will be developed. Confidence also will be developed. Totally language will be enrich అవుతుంది. So how it will be enriched in this method? Section 1 teaching learning process TLP classroom scenario, sir. Yeah, objectives, sir. Can anyone read this, sir? What are the objectives in TLP, sir? We have understood the teaching method. ఈ 3 scenarios నుంచి reflect on their own teaching and find areas to improve. మన ఈ scenarios చూసి will రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ అవర్ టీచింగ్ మెథడ్. వాట్ ఆర్ ద ఇక్కడ మనం ఏమేమి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ఓకే, అది మనం నేర్చుకున్నాం సార్. కంపేర్ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ అండ్ దేర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ స్టడీస్. స్టూడెంట్స్ ఏమేమి ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఏ సినారియో తోటి స్టూడెంట్స్ మీద ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉంది మనం రికగ్నైజ్ చేసినాం ఈ సినారియోస్ తోటి. టేక్ స్టెప్స్ ఇన్ టు ఇంప్రూవ్ దేర్ టీచింగ్ అండ్ షేర్ ఐడియాస్ విత్ అదర్స్. మనం ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం, టీచింగ్ అండ్ షేరింగ్ ఐడియాస్ చేస్తున్నాము. లర్న్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్ టీచింగ్. మనం we have learned the structured teaching. This is the structured teaching, okay. How many are ఇది దీనికి ఏమంటారు vote for which scenario, sir? Finally vote for scenario 1. Best. Yes sir, yes sir. Okay, presentation of different scenarios we have seen just now. Scenario 1, scenario 2. So what did you observe in the first teaching approach? మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసినాం ఆల్మోస్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ. యా, జస్ట్ గో త్రూ ద క్వశ్చన్స్ సార్. యా సార్, I think it is over. ఎస్ సార్. కానీ పిపిటి మన వాట్ ఈ ప్రెజెంటేషన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు సీ కదా, ఇంకేమైనా కొత్తగా ఉందా? ఓకే, ఎనీబడి వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ టీచింగ్ అప్రోచ్? ఏం చూసినాం? వీ హ్యావ్ సీన్ జస్ట్ నౌ. What is your opinion on this approach? We have just discussed about the approach. Okay, sir? Yes. What challenges did you observe in the third teaching approach? ఇక్కడ ఏం ఛాలెంజ్ చూపిస్తుంది, ఏం టీచర్ ఏం ఛాలెంజ్, వాట్ ఛాలెంజ్ షీ ఈస్ ఫేసింగ్ ఇన్ ద థర్డ్ సినారియో? దిస్ మెథడ్ we are creating the English environment. Okay, sir? Next. What aspects of first approach were beneficial? This is the picture, sir. Okay? Just observe the picture. This is from which lesson, sir? Yeah, both. So manamu ante how we have to help the children to develop the discourse. What discourse here? What discourse is raised here? Conversation. So what teacher has to do in this to develop the conversation? ఆ కన్వర్జేషన్ డెవలప్ చేయడానికి సార్ వాట్ టీచర్ హ్యాస్ టు డూ? యా, టీచర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వేస్తుంది. రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ షీ విల్ పోజ్ ద రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్సో షీ విల్ ఒకటి ఆన్సర్ చెప్తారనుకోండి పిల్లలు, దట్ షీ విల్ ఆస్క్ ద సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటేనే ఆ డిస్కోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్, యా, దిస్ ఈస్ ద టీచర్ version presented. Okay, through this scenario we are able reflection what is concluded that discuss oriented process. Through this only what is happening, structured teaching is happening. Okay, structured way lo teaching is happening. Enhances student to engagement. Children are all engaging. Just now we have discussed children are engaged and learning outcomes effectively order to achieve FLN objective. We are achieving the learning outcomes also, and finally we will achieve the FLN objectives also through this scenario 1 process. Okay, ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, రిఫ్లెక్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్,
Afterwards, conversation is happening. This process and step. First, observe the picture. Children will reflect on the picture. Conversation will be happening. This is the step, sir. Okay. Objectives. Children. What is happening in this objectives? A picture చూపెట్టడం తోటి what is happening? Encouraging the discourse through the visual objectives happening through the picture. And what is happening? Children are engaged and they will meaningfully converse among themselves through the teacher's supplementary questions. And using the pictures, dialogues, they'll develop the dialogues and they'll play the role play also. Role play and interaction will be happening. Okay, sir. Picture preparation. Collect a variety of pictures. We have to collect that variety of pictures, sir, just to make the children develop the discourse. Okay, sir. This is my collection. Still they are. In the next sessions, we'll see, sir. Okay. So, we'll do the activity, sir. This is Meeru. 3 groups, 3 benches. You take the first picture. Next 4 benches, you take the second picture, sir. And next, ikkada 1 to 3 benches, you take the 4th picture. So, homework you can do. So, homework, conversation. అంటే ఇప్పుడు టైం మీరు చేస్తా అంటే చెయ్యండి సార్. మీరు కన్వర్జేషన్ డెవలప్ చేయాలన్నమాట ఇది చూసి. సార్ ఎనీబడి రోల్ ప్లే. సమ్వన్ యాక్ట్ యాజ్ దిస్ బాయ్, సమ్వన్ యాక్ట్ యాజ్ మదర్. వాట్ డిస్కోర్స్ విల్ బి డెవలప్డ్ బిట్వీన్ దెమ్. ఇది డైలీ జరిగే యాక్టివిటీయే సార్. రోజు పిల్లవాడు స్కూల్కి వెళ్తాడు, రోజు అమ్మ బాయ్ చెప్తుంది. సార్ చిల్డ్రన్ ఆర్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ సరౌండింగ్స్ ఓన్లీ. డైలీ యాక్టివిటీస్. సో వీఆర్ డెవలపింగ్ ద డిస్కోర్స్ హియర్. ఓకే, లాంగ్వేజ్, వీఆర్ డెవలపింగ్ ద లాంగ్వేజ్ హియర్. సార్ ఎనీబడి? అభి? Yeah, two persons, sir. Yeah, very, very active DRP, sir. MRP, sir. Come, sir. Hi, Abhi. Sir is Abhi. Me characters name. Welcome to Vanaja ma'am, SCRT. Madam. Morning. Yeah, how are you? Who is mother? Who is Abhi? I am acting as a mother. Yes, you are mother. Abhi, right, sir? Yes. Hi, ma. Are you going to school? Bye, ma. Bye, Nana. Bye. Take care. Take care. Go travel with your friends. Okay, ma. Thank you. Thank you. Listening to that teacher. Okay, ma'am. Oh, yes, sir. I will prepare chicken curry. Okay. Give you a review, madam. Afterwards. Chicken curry, Nana. Don't eat it. Take books. Thank you. I like with the combination of French fries. Okay, we will eat. So my puppy is there. Please take care of me. Okay, Nana. Okay. I give food to puppy. I feed the puppy. Okay, thank you, ma'am.